thinkers in Judaism, Christianity, Islam, Hinduism, Confucianism, and Buddhism. Merhamet bildirgesi dünyaya 2009 sonbaharında takdim edildi. Online ortamda halk tarafından oluşturulan bildirgede Musevilik, Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Confucius felsefesi ve Budizmin önde gelen düşünürleri tarafından hazırlandı. It has been affirmed by world leaders such as the Dalai Lama, Archbishop Desmond Tutu, and Queen Noor of Jordan. Önemli kişiler tarafından tasdik edildi. Dalai Lama, Başpiskopos Desmond Tutu ve Ürdün Kraliçe Nur tarafından kabul edildi, tasdik edildi. Subsequently, it has called into being an international movement fueled by hope, vision, and a dream, sometimes called a dangerous dream, that challenges all people and all nations to make compassion the basis for their decisions, actions, and policies. Akabinde umut, vizyon ve bir hayalle ki bazen bütün insanları ve bütün ülkeleri merhameti, kararlarının, adımlarının ve politikalarının temeline yerleştirmeye teşvik eden, tırnak içinde tehlikeli bir adım, tehlikeli bir hayal diye nitelendirilmekte ama genellikle desteklenen uluslararası bir adım oldu, akım oldu. Renowned religious historian and author Karen Armstrong, whom you heard about earlier from Dr. Özdemir, is the visionary behind the Charter for Compassion. Ünlü din tarihçisi ve yazar Karen Armstrong ki hocamız Sayın Özdemir biraz önce ondan daha işte bahsetti. Merhamet bildirgesinin arkasındaki önemli vizyonerlerden birisidir. After 9/11, she began to speak out with great concern for the well-being of the world and to express her conviction that without compassion, the world will be on a path to nihilism. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra dünyanın refahı için büyük bir ilgi ve yüksek sesle konuşmaya ve merhamet olmadan dünyanın nihilizm yolunda olacağı kanaatini ifade etmeye başladı. Nihilizm yani inkarcılık, umursamazlık falan gibi zannedersen anlamına geliyor. Its absence threatens peaceful coexistence, a reality painfully experienced throughout the 20th century, and one that already grips the 21st century into its second decade. Merhametin yokluğu ve barış içinde birlikte yaşamayı tehdit etmektedir. 20. yüzyıl boyunca bunu acı bir şekilde tecrübe ettik. Ve 21. yüzyıla ikinci 10 yılı içinde hakim olan hala bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. She contends that the world needs for the religions to go back to the primal duty of compassion, with the result of a greater respect for the sacred rights of others, including our enemies. Bildirge, dinlerin düşmanlarımızınki dahil olmak üzere diğer insanların en kutsal haklarına dahi daha büyük bir saygı sonucunu ortaya çıkaracak en eski görevi olan merhamet sorumluluğa dönmesinin dünyanın temel ihtiyacı olduğunu ileri sürüyor. Thus, the Charter for Compassion expresses hope for the world by proposing that working together for compassion is an urgent need in our polarized international relationships. Bu yüzden merhamet bildirgesi, merhamet için birlikte çalışmanın kutuplaşmış uluslararası ilişkilerimizde kaçınılmaz bir gereksinim olduğunu belirterek dünyaya yeni bir umut vermektedir. In essence, the Charter for Compassion is a cooperative effort to restore
not only compassionate thinking, but more important, compassionate action to the center of religious, social, and political life. Özünde merhamet bildirgesi sadece merhametli düşünmeyi değil, daha önemlisi dinin ahlaki ve politik hayatın merkezine merhametli adımları yerleştirmek için yapılan eşgüdümlü bir çabadır. The Charter emphasizes that compassion is fundamental to harmonious human and national relations, and it empowers us to affirm that we are not living up to our ideals when we contradict the principle of feeling with the other, known as the Golden Rule. Bildirge, merhametin uyumlu insani ve ulusal ilişkilerde temel olduğunu vurgular. Ve bu duygu prensibiyle diğeriyle çatıştığı zaman ideallerimiz için yaşamadığımızı kabul etmemize izin verir ki buna altın kural denir. Durum bu kadar basittir. Merhamet bildirgesi şu ifadeyle başlar. It's just that simple. The Charter for Compassion begins with this assertion. The principle of compassion lies at the heart of all religious, ethical, and spiritual traditions, calling us always to treat all others as we wish to be treated ourselves. At its conclusion, the Charter assures us that compassion can break down political, dogmatic, ideological, and religious boundaries. Aslında son derece basit. Şu şekilde başlıyor bildirge. Tüm dini, ahlaki ve manevi sistemlerin her daim uyguladıkları başkalarına kendine davranılmasını istediği şekilde davran anlayışının temelinde merhamet ilkesi yatmaktadır diyor. Bildirgenin sonuç bölümünde ise merhametin sonucu ve nihayette siyasi, dogmatik, ideolojik ve dini kaynaklı olan bütün sınırları yıkabileceğini vurguluyor. Bu umut verici bir söz gerçekten. This is a hopeful promise indeed. What does compassion mean? Merhamet ne anlama gelir? Manası nedir? We all have some understanding of this term. Literally speaking, compassion means to feel with the other. Evet, merhamet ne anlama gelir? Bu kavramdan her birimiz farklı şeyler anlamaktayız. Ama esas motamot tercümesi itibariyle, asıl itibariyle şefkat veya merhamet karşıdaki bireyle empati veya yakınlık hissetmek. Compassion is expressed in Turkish as şefkat veya merhamet. I hope that this term conveys the true meaning of compassion in your language. It is very important that it express the actual meaning of feeling with the other. Bu kavramın, yani kullandığımız şefkat ve merhamet sözcüğünün, compassion sözcüğünün dilimizdeki hakiki manasını yansıttığını umarım diyor. Dilinizdeki gerçek manasını yansıtması ve ifade etmesi çok önemlidir. Buddhism, a religion which views suffering as a law of life, understands compassion as a determination to liberate others from their grief. Acı çekmeyi bu hayatın bir kanunu olarak gören bir din olan Budizm, merhametin diğer bireyleri kederlerinden kurtarmak azmi olarak ele almaktadır. Consequently, behaving compassionately is only possible if we admit to our own unhappiness and misery. Sonuç olarak merhametli davranış sergilemek sadece ve sadece kendi mutsuzluğumuzu ve bedbahtlığımızı kabullenmemiz şartıyla mümkün olmaktadır.
So basically, what compassion means is the disciplined attempt to put ourselves into the shoes of the other, to learn about the other, to learn what is motivating the other, to learn about the sufferings of the other. Esasında merhamet tam anlamıyla kendimizi başkasının yerine koyma, başkasının hakkında bir şeyler öğrenme, başkalarını motive eden şeylerin neler olduğunu, başkalarının sıkıntı çektiği şeyleri keşfetme girişimidir. When you start to practice this, it is actually very hard to find a valid reason not to forgive, tolerate, and accept another person. Bunu hayatımızda uygulamaya başladığımızda bir insanı bağışlamamak, ona hoşgörü göstermemek ve onu olduğu gibi kabul etmemek aslında ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Compassion applies not only to individual human relationships, but in terms of global relationships, it means to take responsibility for the pain of the whole human race. Merhamet sadece birey ilişkileri için değil, evrensel anlamdaki ilişkiler için de geçerlidir. Tüm insanlığın sancısı için sorumluluk üstlenmek anlamı taşımaktadır. The good news that the Charter for Compassion proclaims is this: if compassion were the foundational principle for diplomatic interaction, nation to nation, it would mean a total transformation and upheaval of the way diplomacy operates, because power would be reinterpreted as the good of the whole, rather than the self-interest of the one. Merhamet bildirgesinin iyi bir haberi var. Eğer merhamet diplomatik etkileşim için bir milletle bir başka millet arasında kurumsal bir ilke olsaydı, diplomasinin işleme şeklinde köklü bir değişim ve devrim anlamına gelecekti. Çünkü güç, bireyin bencilliğinden ziyade toplumun iyiliği için yeniden yorumlanacaktı. You can see that compassion is certainly a dangerous dream that both entices and challenges our world today because of its implications for change. Compassion, if given a chance in our world, will overturn the way power operates. Merhametin bugün kesinlikle hem değişim manasının içinde barındırması itibariyle hem de dünyamızı derinden etkileyen ve meydan okuyan, yine tırnak içinde tehlikeli bir rüya olduğunu anlayabilirsiniz. Dünyamızda merhamete bir fırsat sunulursa eğer, gücün işleme şeklini tersine çevirebilir. Today, the Charter for Compassion has become the cornerstone for an emerging worldwide movement to create cultures of compassion. Bugün her gün 10 yıl boyunca yeni bir merhametli olacağı bir yolculuğa çıkıyoruz. Currently, there are offices for the Charter for Compassion in Pakistan, Jordan, Holland, Canada, Australia, and the United States, to name a few. And the charter was launched in Cape Town, South Africa, by Archbishop Emeritus Desmond Tutu in May of 2010. Bu hareketin birkaçını zikretmek gerekirse şu anda Pakistan, Ürdün, Hollanda, Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde merhamet bildirgesi adına açılmış ofisler bulunmaktadır. Ve sözleşme Güney Afrika'da, Cape Town'da Başpiskopos Desmond Tutu tarafından başlatılmıştır. Karen Armstrong herself is dedicated to promoting compassion globally, particularly in Muslim nations.
Karen Armstrong merhameti dünya çapında özellikle Müslüman milletlerde teşvik etmeye kendini adamıştır. In February 2011, Armstrong spent time in Pakistan, a nation often thought of only in terms of terrorism, the Taliban, and Osama bin Laden. Şubat 2011'de adı sadece terörizm, Taliban ve Osama bin Laden ile eşleşen anılan bir toplum olan Pakistan'da bulunmuştur. Her purpose in this visit was to launch a major initiative of the Charter for Compassion in the business sector and in the schools and universities. Bu ziyaretinin amacı ticaret sektöründe, okullarda ve üniversitelerde merhamet bildirgesi için büyük bir girişim başlatmak. Following upon her visit, an astoundingly successful Facebook campaign was launched there called the Ramadan Challenge, 30 Compassionate Acts in 30 Days, in which people were challenged to post compassionate actions they either performed themselves or observed. Bu ziyareti takiben Ramazan görevi 30 günde 30 merhamet eylemi olan adı altında bir Facebook kampanyası başlatıldı ve bu kampanyada insanlar kendilerinin de yer aldığı merhamet eylemlerini gerçekleştirmek için vazifeye, göreve çağrıldı. The prize for the campaign was a compassionate one, a full scholarship in the name of the winner for a student who could not afford to attend school. Kampanyaya ödül olarak da tam kendisi kadar merhametli bir ödül verildi. Kazanan kişinin adıyla okula gidemeyen bir öğrenci için tam okul bursu. I am sure some of you here today can imagine launching just such a Ramadan campaign for the next Ramadan, perhaps at Gaziantep University. Eminim ki biz de belki de aramızdan bazıları da Gaziantep Üniversitesi neden olmasın, gelecek Ramazan için böyle bir kampanyayı gerçekleştirmeyi düşünebiliriz. The Pakistanis have also developed a Sesame Street character to represent compassion to reach small children on TV with the message. Ayrıca Pakistanlılar da bir Susam Sokağı karakteri geliştirdi ve böylece televizyon aracılığıyla küçük çocuklara merhamet mesajı ulaştırmayı başardı, amaçladı. Buna benzer bir kampanya. A similar campaign is going on in the nation of Jordan. Ürdün'de de yapılıyor. Inspired by Armstrong and the Charter, an international campaign for compassionate cities was created in 2010 to establish compassionate cities, businesses, universities, and schools. Armstrong ve bildirgeler esinlenerek 2010 yılında merhamet şehirleri, iş yerleri, üniversiteleri ve okulları kurmak için bir uluslararası kampanya oluşturuldu. This campaign is managed by the International Institute of Compassionate Cities, mentioned earlier, where Armstrong is the distinguished fellow. With the Charter for Compassion as its cornerstone, this new institute has emerged as a worldwide certification body for compassionate initiatives based upon the Charter. Ve bu kampanya daha önce bahsedilen ve Armstrong'un da seçkin bir üyesi olduğu Uluslararası Merhamet Şehirleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Merhamet bildirgesinin temel taşını oluşturduğu bu enstitü, merhamet girişimcileri için bildirgeye dayalı dünya çapında bir sertifika oluşturmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Currently, 7 city governments have officially confirmed the Charter and committed to working with their citizens to incorporate compassion into their lives and actions. There are also
74 compassionate candidate cities and nations representing 23 countries and including Gaziantep, Turkey. Mevcut durumda şu anda 7 şehir yönetimi resmi olarak bildirgeyi benimsemiş ve onaylamış durumdadır. Vatandaşlarıyla birlikte merhameti hayatlarına ve eylemlerine dahil edeceklerine dair söz verdiler. Spalding University in Louisville, Kentucky, the first official compassionate university, is the model for the recently launched Compassionate Universities campaign, and Gaziantep University is the first candidate university. Bugün belediye başkanı, şehir müftüsü, Gaziantep Üniversitesi rektörünün imzasıyla Gaziantep dünyadaki 8. resmi merhamet şehri olacaktır. Ayrıca Gaziantep halkının temsilcisi olarak belediye başkanı 10 yıllık merhamet şehri kampanyası destekleyeceğine dair bir belge imzalayacaktır. Today, Gaziantep will become the 8th official compassionate city in the world when the mayor, Dr. Güzel Bey, the Grand Mufti of the city, Dr. Bakal, and the rector of Gaziantep University, Dr. Özdemir, sign an affirmation of the Charter for Compassion. And when the mayor, representing the citizens of Gaziantep, signs a document that proclaims the city's support for a 10-year Compassionate City campaign. Şimdi İtalyanlar bir laf der, tercüman haindir diye. Traduttore traditore derler. Ne yaparsanız yapın tercümede bir hata oldu. Bir paragraf önce okudum hocam. Tekrar okuyorum. Bugün inşallah işini berbat etmiyorum. Bugün belediye başkanı, şehir müftüsü, Gaziantep Üniversitesi rektörünün imzasıyla Gaziantep dünyadaki 8. resmi merhamet şehri olacaktır. Ayrıca Gaziantep halkının temsilcisi olarak belediye başkanı 10 yıllık merhamet şehri kampanyasını destekleyeceklerine dair bir belge imzalayacaklardır. Evet. Yani tercüme hakikaten zor bir şey. Kesinlikle ihanettir konuşmacıya. Siz beni affedin, sürçülisan oluyorsa. Peki. This is a great landmark for the international campaign for compassionate cities. Gaziantep is the first compassionate city that is not located in North America. Further, Gaziantep is the first Muslim city to be proclaimed a compassionate city. Evet, burası çok önemli. Çünkü bu uluslararası merhamet şehirleri kampanyası için de bir dönüm noktası. Çünkü Gaziantep şu anda Kuzey Amerika'da yer almayan ilk resmi merhamet şehri olacaktır. Ayrıca merhamet şehri olarak beyan edilen ilk Müslüman şehir olacaktır. The symbolic import of this proclamation cannot be underestimated. Bu durumun sembolik önemi asla küçümsenemez. You, the people of Gaziantep, now stand as a beacon of hope to the world, proclaiming compassion as your commitment and your foundation. Gaziantep'liler tüm dünyaya ışık saçan bir umut feneri olarak merhametin göreviniz ve temelliniz olduğunu artık haykırabilirsiniz. Today, Gaziantep begins a 10-year journey of growing ever more compassionate. Bugünden itibaren 10 yıl boyunca her gün biraz daha merhametli bir şehir olacağı bir yolculuğa çıkıyor. Practicing compassion is truly a journey. It is also a great adventure filled with surprises, excitement, obstacles,
fear, and joy. Tam anlamıyla bir merhamet yolculuğu, ayrıca üstelik sürprizler, heyecan, engeller, korku ve eğlence ile dolu muhteşem bir macera yolu. I'd like to invite all of you now to join this thrilling journey to compassion, which is an adventure like no other. Şimdi size benzer olmayan bu nefes kesen yolculuğa katılmaya davet ediyorum. A first step on this journey to compassionate living is a simple and quick one. Go to the website and affirm the Charter for Compassion there. You will find it in Turkish, but the text of the charter is only the beginning. Bu yolculuğa katılmak için ilk adım son derece basit. Web sayfasına gidin, web sitesine ve orada bulunan bildirgeyi onaylayın. Türkçesini de bulacaksınız. Fakat bildirge metni işin sadece bir başlangıcını teşkil ediyor. A second necessary step is honesty. Gerekli olan diğer adım ise dürüstlüktür. The second paragraph of the charter begins with this admission. We acknowledge that we have failed to live compassionately and that some have even increased the sum of human misery in the name of religion. Bildirgenin ikinci paragrafı ise şu itirafla başlar. Hayatı merhametle yaşamakta başarısız olduğumuzu ve hatta bazılarımızın inanç adı altında insanlığın sefaletini arttırdığını itiraf ediyoruz, kabul ediyoruz. Over the ages, people have used religion as an instrument of death. Acknowledgement of this fact and contrition for it is an essential work of compassion. Çağlar boyunca insanlar dini ölümün bir aracı olarak kullanmışlardır. Bu gerçeğin kabulü ve pişmanlık merhamet için önemli bir adımdır. We must ask a very difficult question. How many people have died because I believe as I believe? Burada çok farklı bir soru sormak gerekir. Kendi bildiğim gibi inandığım için kaç kişi olmuş, kaç kişi ölmüş olabilir? This level of honesty is hard. It is indeed a costly thing to live compassionately, but it is worth the cost. Bu seviyede bir dürüstlük zordur. Aslında bu merhametli yaşamanın bir bedelidir. Ancak bu bedele değer. People can change because fundamentally people want to change. İnsanlar yalnızca kendileri isterse değişebilirler. We need leadership to inspire people to turn away from the ways of hate and turn toward the ways of compassion. İnsanlara nefret yolundan dönüp merhamet yolunda ilerlemede esin kaynağı olacak liderlere ihtiyacımız var. One such leader is Charter founder Karen Armstrong, who has outlined 12 steps as a way to practice becoming a compassionate human being in her recent book, 12 Steps to a Compassionate Life. Son kitabı merhametli hayata 12 adım olan, merhametli bir insanın olmanın 12 basamakta toplayan ve bildirgenin de kurucusu olan Karen Armstrong işte böyle bir liderdir. We are blessed to have this great tool, this book, to use as a guide along the way. Bu yolda bizlere rehberlik edecek olan böyle bir araç, böyle bir kitaba sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Followed one by one, these steps will take you on a journey that at times will be arduous, but ultimately immeasurably rewarding.
Bu basamaklar tek tek takip edildiğinde sizleri bazen zor fakat sonunda büyük ölçüde ödüllendirici olan bir yolculuğa götürecektir. It seems appropriate to me to consider the journey to compassion as a true jihad, an inner struggle to live a compassionate life, because it is a bold and a challenging program. Bu merhamet yolculuğunu gerçek bir cihat, yani merhametli bir hayat yaşamak için verilen içsel mücadele olarak düşünmek bana uygun gibi görünüyor. This is a jihad that you never finish. The journey never ends. But thankfully, there are moments of success, bursts of light, and joy along the way. Bu asla bitirmeyeceğimiz bir cihattır. Çünkü bu yolculuk asla bitmeyecektir. Ancak ne mutlu ki yol boyunca başarı, ışık patlamaları ve neşe anları vardır. Let's examine a few of the steps now. Şimdi birkaç basamağı inceleyeceğiz. Step 1 asks us to learn about compassion. Birinci adım, merhameti öğrenin. People are remarkably uneducated about compassion. They don't know about cultures different from their own. Bu basamak bizlerden merhameti öğrenmemizi ister. İnsanlar merhamet hakkında oldukça eğitimsizdir. Kendileri dışındaki kültürler hakkında bilgileri yoktur. So this step implies that we all need to learn from the diverse cultures of the world in order to understand compassion. We need to acknowledge that the culture and traditions that shaped our thinking are inevitably limited and not sufficient for knowledge of the world or the universe. Bu nedenle bu basamak merhameti anlamak için hepimizin dünyadaki farklı kültürleri öğrenmemiz gerektiğini ifade eder. Düşünce tarzımızı şekillendiren kültür ve geleneklerin son derece sınırlı, dünya ve evren hakkındaki bilgi için son derece yetersiz olduğumuzu kabul etmek zorundayız. Our acknowledgement of a lack of knowledge implicit in this step should lead us to a stance of humility. Humility about knowledge is the essential foundation for beginning the journey to compassion. Bu basamakta belirtilen bilgi eksikliğini kabul etmemiz